Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you in good condition. Let's start our lesson by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start our lesson, let's watch the video. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Argo Parahyangan will arrive in Bekasi. To all passengers who ended the trip in Bekasi, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next trip. Okay, after watching the video, please answer some question. Okay, the first, did you hear some instruction on information through loudspeaker? And then, how do you call it? Did you hear some instruction or information through loudspeaker? How do you call it? Very good. That's right. It's announcement. Well, today we are going to study about announcement. Okay, this is our learning objectives for our lesson today. Students are expected to able to first, analyze the social function, generic structure, and language feature of noun semantics. Second, understand the content of noun semantics. And then, make a written and spoken noun semantics. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama kalian diharapkan bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang ada dalam noun semantics. Selanjutnya, yang kedua, diharapkan nanti bisa mengerti ataupun memahami noun semantics. Mengerti dan memahami isi ya yang ada dalam noun semantics. Selanjutnya, nanti diharapkan kalian bisa membuat suatu contoh pengumuman yang berupa pengumuman tertulis ataupun pengumuman lisan. Okay guys, I will give you the example of noun semantics and then you should answer the question on your worksheet. Ya. Jadi nanti akan dikasih contoh pengumuman tertulis dan contoh pengumuman lisan. Setelah itu, kalian nanti harus menjawab pertanyaan dalam worksheet. Yaitu pertanyaan yang pertama, what is noun semantics about? Jadi, nanti kalian menjawab pertanyaannya di kolom ini. Tentang apa pertanyaannya? Yaitu what is noun semantics about? Tentang apa pengumuman ini? Oke, and then whom is the noun semantics for? Untuk siapa pengumuman itu ditujukan? Isi di kolom ini ya. And then what is the purpose of the noun semantics? Tujuan pengumuman itu apa? Nanti diisi di kolom ini. Oke, is it clear? Okay, this is the example of spoken noun semantics. Listen carefully. Attention please. For all the students, please gather in the field to prepare for the ceremony.
And then, this is the example of written announcement. Attention please to all students. Our school will have a dancing competition that will be held on 4th March 2020. Registration will be held on 2nd until 3rd at OSIS room. Free registration and full of prize. OSIS Chairman. Okay, now let's discuss about your worksheet. Jadi, setelah tadi mendengar spoken announcement dan membaca written announcement, tentunya kalian sudah bisa menjawab apa yang ada dalam worksheet ya. Oke, let's discuss together. Yang pertama, kita diskusikan dari written announcement ya. Oke, the first question, what is announcement about? Okay, how about your answer? Okay, it is dancing competition. Okay, very good. And next, whom is the announcement for? Okay, what about your answer? Okay, very good. The answer is all students. Ya, jadi pengumuman itu ditujukan untuk seluruh siswa. Okay, next, what is the purpose of the announcement? Tujuan pengumuman itu apa? Ya, tujuan dari tadi written announcement, dari contoh written announcement tadi, tujuannya apa? Okay, how about your answer? Okay, very good. It is to give information about dancing competition. Okay, next, let's go to spoken announcement. What is the announcement about? Okay, how about your answer? Very good. It is preparing ceremony. And then, what is the announcement for? Okay, let's check your answer. Okay, good. It is all students. Okay, and next, what is the purpose of the announcement? Okay, let's check your answer. Okay, it is to give information about ceremony. Okay, after answering some question on your worksheet, of course, we can conclude about definition of announcement text, generic structure, social function, and language feature of announcement text. And this is definition of announcement text. Announcement is something that is written, printed, or spoken verbally so that other people know that there is something happening or about to happen. Oke, jadi apa sih pengumuman itu? Di pengumuman itu adalah suatu yang tertulis atau dicetak ataupun diucapkan sehingga orang lain mengetahui sesuatu yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Oke, next. Oke, let's discuss social function of announcement text. Jadi, fungsi sosial dari announcement text yaitu to give information about something happening or about to happen. Jadi, tujuan sosialnya atau fungsi sosialnya yaitu untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Informasinya itu tergantung dari isi pengumumannya ya. Di sini dari contoh written announcement tadi berarti to give information about dancing competition. Okay, next. Okay, this is another example of written announcement. Announcement to all Scouts members. All Scouts members are expected to gather at the Scout Secretariat after school. Thank you, Scout Master. Jadi, fungsi sosial dari pengumuman ini yaitu to give information
for all squad member for gathering. Okay, next. Okay, now let's discuss about generic structure of announcement text. Jadi, dari teks announcement, struktur teksnya yang pertama yaitu opening. Ya, ini yang dinamakan opening. Openingnya yaitu attention please to all students. Announcement to all squad member. And then the second is content. Jadi struktur teks yang kedua yaitu content. Content itu isi ya. Jadi tentang apa pengumuman itu. Oke. And the last generic structure is closing. Closing itu berisi tentang siapa yang membuat pengumuman itu. Oke, is it clear? Oke, let's discuss about language feature. Language feature itu unsur kebahasaan. Jadi dalam setiap teks bahasa Inggris tentunya ada unsur kebahasaan. Bagaimana dengan unsur kebahasaan yang ada dalam teks announcement? Oke, yang pertama ada common expression. Di sini mana yang dinamakan common expression? Oke, ini ya, attention please, announcement itu dinamakan common expression. Nah, di sini jadi attention please kita diminta untuk memperhatikan. Oke, then language feature yang kedua itu ada noun. Di sini mana yang dinamakan noun? Oke, ini ya, our school, dancing, competition, dan registration itu dinamakan noun. Oke, bagaimana dengan contoh announcement yang ini? Di manakah noun-nya? Oke, di sini ada squad member dan ada squad secretariat. Oke, and the last language feature yaitu pronunciation atau intonation. Tapi untuk language feature yang ini khusus untuk spoken announcement. Jadi pronunciation atau intonation. Nah, jadi dalam spoken announcement kita atur intonasinya sedemikian rupa agar enak didengar ya. Oke guys, today we have studied announcement text. Jadi hari ini kita sudah belajar announcement text ya, teks pengumuman. Jadi pengumuman itu bisa berupa pengumuman tertulis dan juga bisa berupa pengumuman lisan. Dan pengumuman itu strukturnya yang pertama ada opening, yang kedua ada content, dan yang terakhir ada closing. Dan tentang unsur kebahasaan, yang pertama ada common expression, dan yang kedua ada noun. After studying all material today, of course you have a project. How about your project? Okay. Then you as a chairman of OSIS at your school. OSIS will be held a competition to celebrate your school anniversary. Make a written or spoken announcement based on the situation. Jadi tugas kalian adalah membuat pengumuman, bisa berupa pengumuman tertulis, juga bisa pengumuman secara lisan berdasarkan situasi yang sudah diberikan. Dan ini situasi yang sudah diberikan ya. Oke, and submit your task to my email. Ini ya emailnya buaini@gmail.com. Oke. Thanks for watching and good luck.